in Nairobi. Honorable Joel has already talked about it. You know, these people sometimes really speak out, maybe unintentionally, about these things. These are the very people, when our president was arrested in Arua, when he was tortured, they came out and denied that he was tortured, and also claimed that he had guns in his room and other things. Up to now, the cars which were picked up in those days are still stuck in Arua. When they tortured Honorable Zake, they came out and said that Zake had tortured himself. There was a man called Obiakanya, I don't even know if he's still an MP now. But that man who was a Minister for Internal Affairs went to Parliament and said that Honorable Zake caused these injuries on himself. That young man there, Segawa Ronald, they abducted him, tortured him, and did all sorts of things to him. And then they came out and said that he had been mobbed, that there was mob justice. And this young man was here last time asking if they said that he was caught stealing phones or anything, why wasn't he ever charged? You remember what they did to him, including losing his fingers and everything. When they abducted Ziggy Wine and tortured him and eventually he died, you remember what they said? They claimed it was an accident. They said he fell into an accident. When we asked them for evidence, there was none. When Rita Nabu Kenya was knocked by a police truck, you remember what they said? They claimed that she had gotten an accident and there was a CCTV footage. We came here and did a presser and said, bring the footage. And Enanga went on TV and said that on that day, actually at that particular time when the accident which they were talking about happened, there was no electricity or that the cameras were faulty. So it was very unfortunate listening to a man who should have respect coming out to say that we paraded fake victims in that place. I want to read for you some of the people we put there. One was Yasin Busurwa, who does not know what they did to him. Masereka Samuel, he even came out with a police form. After he was released from SIU Chireka, they gave him a form, a bond form. Nicholas Magezi, you know what happened to him. Sebuganda Richard, the young man at Makerere who was crushed by tear gas canister, his story is well known. Even police came out and made a statement. Zubeda Ismail, one of the other victims that was in Nairobi, you all know that we were on the campaign trail in Elegu when she was shot and lost her leg. So when Kaindo Tafire comes out to say that we paraded fake victims, he is shameless. It is very, very shameful that this is the kind of country that we live in, where people who should have honor can choose to say such things. So ngangena kuita president necho kanchogereko mu Luganda, omwami Kaindo Tafire byayogera bya buswavu era kyanaku nnyo nti omuntu gwe waliogeddeko nga wakitiibwa okulaba nga yeeyisa bw'atyo ate naye munange ng'azadde abaana naye n'avaayo n'agamba nti bavictim be twatwala e Nairobi abatocha nti baali bapange. So nga bano abantu bonna list yonna yali Nairobi bagimanyi bulungi nnyo. Tuze nga tubawa list z'abantu baffe abadisappearinga. Nawulira juzi nga bagamba nti list zemutuwa teziriko details. Nedda list z'abantu baffe ababuzibwawo twazibawa era ne tubateekako n'ennamba z'essimu z'abantu baabwe bazirina. Naye bavaayo ne bagamba nti NUP eri mu kwogera eri mu kola byabufuzi, so nga bakimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bwe twogerako babatwala ne babawamba era abamu mubalabye abakomezebwawo mubalaba bajja ne boogera. Ebintu byonna byonna byetukola tubiina ku record. So teri kintu kyonna kyonna kye tupanga era kya buswavu okulaba nga oyo omukulu Kaindo Tafire yali asobola kwogera ebintu ebiswaza bwe bityo. Ate okukakasa ensonga ngenda kusaba nga president agenda kwogera, agenda kubeera wano ng'ayimiridde ne ba victims abamu. Oyo Kaindo Tafire ajje atubulire nti bano abantu balimba abantu baabwe tebabatwala, oba abantu baabwe tebattibwa, oba abantu baabwe tebali mu makomera. Kambasome. Asooka ye Yusufu Gusibwa yaliwo oyo. Jangu. Oyo omuntu bamuyitani? Yogera nnyo. Omuntu ali Kitalya bamuyita Gusibwa Abdul Hakim. Jangu.
jango yimirire wano. Livingstone Kasozi omuntu bamuyita Ronald Kijambu ali Kitalya. Zawede Betty omuntu bamuyita ani? Muwanguzi Paul ali Kitalya. Nakiriyo wa Harriet omuntu we bamuyita Seguja Rashid. Owa Seguja Rashid jangu mujano mwena besomye imirire wano ne president. Kobusinje Jane Francis omuntu we bamuyita Muganza Joseph naye ali Kitalya. Tibiwa Silvia mama oyo mukyala Kalanzi. Kalanzi Sharif naye ali Kitalya. Namatovu Shakira aliwa omuntu wo bamuyita Ngobi Sharif, right? Ngobi Shafik ali Kitalya. Lwanga Everest omuntu we yani? Kijambu Simon ali Kitalya. Mbade jagala amanya g'abantu mugogereko abantu balimo gamba nti ze ebyo byotafire nti bano abantu to coming up with these things. Mirembe Bridget aliwa? Omuntu we ye Kenneth namanya ali Kitalya. Ye namanya wakamanya kamanya bagoseza emu. Nalubega Penina naye wa Kenneth kamanya jangu. Christine Nachimbugwe abo omuntu waabwe yabuzibwawo ye Musisimbowa mama amogeddeko wano. Natukunda Mary oyo omuntu we ye Kibalama John Bosco gwe babuzaawo mu 2019 3rd June up to now nga tanalabikako. Nanyonjo Oliver omuntu we yani? Luwemba Mustafa naye bamubuzaawo up to now tetumanyi wajali. Yali chairman wa boda bamutwala naku mmeka? Dali satu. Naye okuva olwo ne kati tanalabikako. Namande Joyce oyo Lwanga Stanley naye yabuzibwawo ali Kitalya. Nampija Jane oyo omuntu we Katushabe Livingstone ali Kitalya naye. Nalubega Amina aliwa? Nalubega Amina toyogerangako wano omuntu wo yabuzibwawo. Hassan Mubiru bamusangawa ewaka kale omuyita otya bawo. Hassan Mubiru yabuzibwawo zalina kumekanyawo 20th November 2020 up to now talabikanga. Ati njagala otafiira jatubulire ti bana abantu bino bijweteke ave atulage bana abantu bwe tuba fakinga ne tuba paradinga mawulire. Nambisara omuntu we Olivia Lutaya oyo ayogeddeko. Tibiwa Silvia ndoza namusome. Kisache Mutesi omuntu we Kavuma Musa ali Kitalya. Waswa Moses Kirya Peter yabuzibwawo nya December 22 niwe twogerera talabikangako. Maba mawulire banange mbasaba mugende mubuze otafiire kikyategeeza bana abantu bali wano oba alowooza ti bano tuba fakinga bajje babakoleko statement bababuuze. Nambalirwa Rehema omuntu oye Kauma Yasin mumujukira bulungi nnyo gwe battira Arua. Sanyu Juliet aliwa? Babazi Moses yabuzibwawo naku mmeka? Bamutwala 22 yes bamuja wa Kiseke eyo. Winfred yes. Oyo mukyala Damulira John we bakwatira ewa Kiseka mu December 2020.
Namutebi Juliet, Maiga Ronald aliwa alichitalia. Aha. Jacqueline Onowamiti Faizo aliwa. Aha, aliwa aliruzira. Bulime David omuntu wenye nyombi Richard oyo alichitalia. Luanga Everest. Okay. Nabwire Agnes oyo mchala Kanata Muhammad omusajja gwe bajja emukono walusubi. Nabakoza Florence oliwa Wangolo Shafik bamubuzaawo naye tetumulabangako. Aha. Oyo mchala Nabakoza Florence batwala omuntu we gwe bayita Wangolo Shafik mu 2020 ne kati talabikangako. Nasuna Prose Zemula Dennis naye bamusanga nasaneyo ne bamutwala ne leero talabikangako. Aha, Najuka Dorothy oyo mchala wa Nalumoso Vincent gwe batwala bamujja Bugolobi ne bamutwala mu 2020 December ne leero talabikangako. Mugerwa Moses omuntu ali kitalya ye Matovu Abdul. Namutebi Hawa aliwa oyo muntu we bamwita Tenywa Jole aliruzira. Nsubuga Frederick aliwa oyo Jangu Sebo oyo omwana we bamutira wa Kiseka bamukuba essasi era ayogerako wano ne bamutirawo mu 2020. Dungu William Jangu Sebo ono muganda wa Sweet Peps wali muganda wo ono yali ye muganda wa Sweet Peps gwe mujukira bulungi nnyo gwe bakuba emigo aba UPDF president gwe yali ava America ng'akomawo n'amala ennaku ntono n'afa. Kafeero Matthew aliwa Kafeero Matthew Jangu Sebo omuntu we bamuyita Semudu Michael bamutwala nakumeka. Aha, kati oyo bamuwamba Semudu Michael ne leero talabikangako. Oyo no yali chairman omuyita otya chairman Nyanzi Semudu Michael omuyita otya Sebo mukodomi wa chairman Nyanzi era bamutwala ne bamuwamba up to now talabikangako. Namulindwa Bella ayogedeko wano oyo mchala wa Katolo Bwama Beka gwe batta bakuba amasasi. Sanyu Zainab omuntu bamuyita Rugumayo Robert ali kitalya. Nansubuga Lilian Nyombi Richard ali kitalya. Semanda Jeje oyo naye wa Damulira John. Etubeerawo ne Namayanja Mary Namuyanga Mary Rosa omuntu oyani Lukwago Martin oyo naye bamujja Robi. Aisha Kabanda mama Aisha Kabanda oyo ye mama wa Machete ya Sindi fena gwe tumanyi ali kitalya. Twina Francis oliwa owa Fabian Luka aliwa ajje wano. Fabian Luka mujukira bulungi nnyo bamuwamba ne bamusanga ne ID oba ne party card ya NUP bamukuba amasasi era okumaliriza bamutulugunya okumaliriza. He was abducted, tortured and eventually he died. Abasa Gerald oyo mumulabye torture victim. Then tubulire Emmanuel oyo omuntu we Rita Nabukenya gwe mujukira bulungi nnyo
we batomera nafa ne Sebuganda Ronald oliwa. And finally Mbabazi Jane ng'omuntu we ali Kitalya gwe bayita Muganza Joseph. Abantu bano bonna bali wano victims of torture, victims of abductions, oba abantu baabwe batibwa. So these are some of the victims. I want to also call Kavuma Jamshid. Kavuma Gulabye Osebo oliwa jango bajeyiringe bana abantu. The media should know that these are just a few of the very many victims, hundreds and hundreds. I see Yusuf from Luwero, I saw him somewhere. So these are some of the victims. And the reason of bringing them here, one of them, apart from this, is a man called Otafire Ajay Atubulire Tibana Abantu. Simanyi twabajjawa ne tubateeka wano ne twogera ku nsonga zino ze babayisaamu. Kyanaku nnyo nti osobola okutokyalinga omuntu n'ovaayo n'ogamba nti yafuna boda accident. Oba okitegeera? Osobola otya okutulugunya omuntu bw'otyo n'ovaayo n'omaliriza ng'ogamba nti yafuna boda accident. People power. Our power. Kakati without wasting any time, kansabe President Sebo jangu oyogere ne bana bantu nga bwe bali. People power, our power, NUP, everywhere. I check 1 2. Nchali ku 1 2 eri ku mic check. Bakulembeze bannange mwenna, bamemba, bafoot soldier namwe bannamawulire, banaye tusanyuse nnyo nate okubeera nammwe olunaku lwa leero. Twebaza Katonda nti tuuse ku lunaku lwa leero. Twamaze ffenna okuyozaayoza ssebo Comrade Waiswa nange nzikiriza nga teddoboozi lyange kuba kuyozaayoza weebale tuweesa kitiibwa, weebale na kunyumira mikolo. Era ngenda maaso bannange mwenna nga mbasaba obufumbo bwambwe mbufule official. Tubeere serious, we are serious people. Tetuli mu byakusaaga, buli kye tukola tukikola nga tuli serious. So mwena abagenda maaso n'okufishetinga ofumbo wammwe tubawagira muwase bannammwe omweyogereze takusuuza kayanziko va ku baana bagamba nedda temuyina kuwasa bakyala bammwe, temuyina banjula, temuyina kutongoza bufumbo bwammwe mbukuba muli mu struggle. Tuli mu struggle, anytime ekintu kyonna kisobola okutuukawo muno alina okubeera safe. Buno obubaka bugende eri mwenna ng'ogobadde edi muntu asise naye bumutuukeko. Tusinkanye olwaleero enkya Christmas. Manyi nti Christmas tezikyabeeranga bwe zaabeeranga edda. Tugenda mu Christmas mu mbeera y'ebbeeyi y'ebintu nga yeekanamye. Tugenda mu Christmas mu mbeera ey'obwavu mwenna bwe mumanyi. Era mu ddoboozi lye limu njagala okwebaza mikwano gyaffe mwenna abacontributinze, abawaddeyo ente, abawaddeyo emmere, abawaddeyo enkoko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Secretary General abamenye, nyinza obutabamenya mwenna ne tusanyuka nnyo, tusiima nnyo bannange temujjangoko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala basibo ne bannyabo. Bino si bye tusinga okwagala kubanga oba oliawo bitusala ne speed tulina kuba nga tulwana kukyusa mbeera ya nsi yaffe. Tetwagalira ddala kuba tituli mu bakuŋŋaanya tubawe Christmas. No, tebitunyumira. That's not what we set out to do. Si kye kyali ekigendererwa kyaffe. Mmwe nammanyi embeera y'eggwanga gye tulimu nti abantu bano be tuli nabo wano ate nga be batono, abangi tebali wano olw'okutya, olw'okuba nti bali wala,
n'olwokuba nti tubasabye tubaoli awezandibadde za transport katubaweereze obuweerezi kyetusobola okubaweereza naye families wano nga secretary general bagambye za dize esatu abali disappeared abali detained n'abali dead tusinkana family ezo okwatagana nazo okugezaako okola akatono kesobola okukola tubenga bababuzaabuzo beerabiza ennaku y'abaana baabwe ey'abaami baabwe ey'ab'eŋŋanda zaabwe n'abagala baabwe abataliiwo abali mu makomera abaabuzibwawo n'abaatemulwa so tetuli mu ssanyu liri awo tukakola nga kabonero kabalaga nti bannange tukyali ffenna tukyatambula ffenna tubonaabona ffenna era n'okuwangula tujja kuwangula ffenna mu biseera nga bino eyateranga okwetala yabeerangawo Honorable Ssegirinya ng'omulaba si ye muwanvu ng'abeera akubye engatto engeri ng'eya Abdul naye eyite eno ab'engundi bafunye ennyama ab'enjundi bafunye omuceere kati tetuli naye olunaku lwaleero ffe tulina okuba Abasegirinya Honorable Ssewanyana tetuli naye olwaleero bagenda kulya Christmas yakubiri nga bali mu kkomera nga bambibwa bbeeru naye nga ffenna tukimanyi nti abatemu ate be baasiba abo abatalina musango naye twongera obbasabira abaganda baffe gye muli mubeere bagumu wande tujja kubeera ffenna nga tulina eddembe lyaffe ebisinga byogeddwako naye tetusobola kubuusa maaso abo abalina obuyinza nga bawamba buwambe ng'ate nga babukozesa okutuduulira amaze okuwamba abantu ate n'abaduulira Secretary General ayogedde ku bya Kayindo Tafiire nabadde awo nga mpulira Mwai Museveni ng'ayogera ku kiwamba abantu nga yeefuulidde ddala atamanyi kigenda maaso ate nga ye mutemu nnamba emu yabatuma mwena mukimanyi yabatuma okutemula abaana baffe tuli basanyufu nti ebiseera bino eby'emyaka gyaffe Museveni emyaka gye tekikyasobola mukkiriza kulimba bbanga liwera aba yakamala okulimba oba bakamala omuyamba okulimba ate najja n'abikyankalanya ye kennyini mu kamwa ke yeyogera nti bebata zebra katwabadde tumuwulira ng'agamba nti gavumenti ye y'abatemu eya NRM yatesa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ng'agamba bo tebawamba bantu naye nga ye muntu y'omu yatuma abo baddamulira bakozi be baddooni nabaasa bakozi be basobi bakozi be bamajambere bakozi be nebe bawamba abaana baffe bano abantu bonna mwemulaba wano abaana baabwe either bali makomera oba baafa naye n'abali makomera bawambibwa buwambibwa Gaza yawambibwa buwambibwa Machete yawambibwa buwambibwa Menyani Ndrekani bawambibwa buwambibwa Jamshid Kavuma wuno yawambibwa buwambibwa nakuba n'essasi mu kugulu ne bamala ennaku 32 nga bamwegaana ng'omwogezi wa poliisi abaayo n'akanula amaaso omusajja oyo nayegaana Jamshid omwogezi w'amagye n'abaayo neyegaana Jamshid kati ffe twali tukusibye ssebo so nalabye Museveni Secretary General waffe afubye nnyo okubeera decent mu njogera ye banaye twagala nnyo okubeera ab'empisa naddala nga twogera ku bantu abo abakulu mu myaka naye Mwai Museveni byabadde ayogera ku ddembe ly'obuntu nkyanoonya ekigambo ekiri decent ekyobukkakamu kye mbakozesa okubinnyonnyola byabadde byamagezi bweba tebyabadde byamagezi byabadde byaki so Mwai Museveni byadde byogera byadde bya busiru byabadde bya busiru ate kyannaku ku myaka gyo egyo emikulu ng'okyasobola okudda mu bantu ku TV y'eggwanga n'oyogera ebintu eby'ekisiru tubiyita eby'ekisiru kuba ffe emitima gyaffe gitonya omusaayi toyinza kuwamba abaana baffe nojja n'oyogera ng'obalaata naye kyongera otulaga abo abawamba eggwanga lyaffe abakyagifugira ku mudumu gw'emmundu paka olunaku lwaleero mwamuwulidde n'omuwulira nga yeewaana
tibagoba Facebook mu Uganda era balinze Facebook ebayigayirire balyoke bagulewo n'ogamba oyo mu mutwe gwe mulimu ki wano bameka abalinze bagulewo Facebook mu Uganda balyoke badde ku Facebook sawa zino tuli live ku Facebook ne Museveni yennyini kwali ne poliisi ye bwe begenda okwogera ekozesa Facebook n'ebitongole byonna ebya gavumenti ye bikozesa Facebook nali mu kujoboja ndi Facebook teriiko so mu ndowooza yange Museveni agamba nti aba Facebook bali arrogant naye Museveni ali ignorant kuba obo ofuga eggwanga naye ng'olinda owe order bazeeko Facebook twagaliza Christmas ennungi basebo ne bannyabo olunaku lwaleero bwe tuli mu kugezaako okubuzaabuza ennaku yammwe baganda bange tujja kwogera ku mbeera ya Christmas yokka tumanyi nti essanyu liva mu mitima era musobola okunoonya akatono ne mwebuzaabuza kyetusobola okugabana nammwe kyekitono kyetukuŋŋaanyizaawo naffe okuva mu bannaffe mu nnaku ezitali zaawala nja kuba nga njogerako era eggwanga ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako naye olwaleero njagala baagaliza Christmas ennungi sijja kwerabira kutaanya nsonga muganda waffe Nubian Lee gy'ayogeddeko Nubian ayogedde kwabo betuwagira ate nga bebawagira okuwambibwa kwaffe tewali asobola kufuula sirebo okuggyako ng'ogw'omuyambye nakyemalira tasobola tufufugaza tasobola genda maaso ng'awamba abantu baffe okuggyako ng'akozeseza abamu ku bannaffe okutuziba emimwa n'okujasifayinga ebyo byakola ate ekyennaku abo abayambako nakyemalira okuwamba n'okutemula abantu bammwe ate mwe mubawagira so omuntu yenna nga bizinesi ye esavayivingira ku mmwe ate nga gwe bakozesa okunyigiriza mmwe oba mutunzi wa dduuka oba musuubuzi oba muyimbi oba mukozi waki Nubian akitadde mu lulimi olutuufu mubaboole wayiswa njagala omutereezaamu omwogezi waffe agambye omuntu yenna gwe mutakwatagana birowoozo no toboola muntu jasi kuba ayina endowoozo ey'enjawulo omugezi omu James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless if your disagreement is rooted in my oppression and denial of my right to exist. Tusobola obutakanya nene tusigala nga tuli ba mukwano okujjako nga gwe obutakanya kusaidiyo bwesimbye kukunyigiriza nakuŋŋaana kubeera muntu awo tetusobola kuba ba mukwano. So tosobola kubanga gwokolagana na kyemali ne na kyemalira nga gwokozesebwa ngero supportinga okunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeera omuntu nemba nga kyakolagana naawe muboole abantu abo temubawa sente zammwe bamanye nti bwe mubagwa oli bw'aba awagira okunyigirizibwa kwo teri nsonga lwaki ate olina omusupportinga. Ate abo bonna bonna abakozesa obusobozi bwabwe amaloboozi gaabwe ebitone byabwe okugezaako nammwe okubalaga nti muli bantu nga babalwanirira bannange mukole kyonna kye musobola okubeera nabo okuyimirira nabo. Ebyo byonna byonna nga maze obibagamba munzikirize mpiseewo kano. Uganda nsi yaffe. Buli muntu yenna yenna akwata bendera ya Uganda naddala wakati mugiwa ekitiibwa mumuwagiranga. Wadde ffe baggalawo concerts zaffe tesobola performinga ne waliyo bannayuganda abalala. Lunaku lwaleero nafunye omukisa n'ensinkana champion wa Uganda. Ffe mu generation yaffe yewanika omusipi gwa Uganda ogw'ensi yonna ogw'okuzanya ebikonde gwe bayita Kasim Ouma the Dream. Mwena mwena abaagala emizannyo
ne watoli wa NUP yonna gye muli. Uganda egenda kubanga erwanagana ne Kenya. Ate Uganda bwe beemegana n'ensi yonna tusooka kudda ku ludda lwa Uganda. So mbasaba mwagire Uganda, mukwate bendera zammwe ez'eggwanga, mugende Lugogo Cricket Oval, mwagire Kassim Ouma atuweesa ekitiibwa nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyo mbyogedde mu Luganda, ndowooza eri mutono obinziriza mu Luzungu. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza basebo ne banya. Erinnya likuluma? Erinnya limuluma tajja kusobola bizza mu Luzungu. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza. Bannaye mbagaliza Christmas ennungi. Mwenna famire zaffe, famire za mikwano gyaffe abataliiwo olunaku lwaleero, mukkirize tubeere famire zammwe. Mukkirize tulwale omukisa ogezaako okubuzaabuza obulumi bwe mwena oba abaagalo bammwe. Gye bali abali mu makomera, Mukama jakkiriza bakomewo inshallah. Abatufaako tetujja baswaza, tujja genda maaso nga twala olutabaalo mu maaso. Tubaagaliza Christmas ennungi, abaana baabwe wadde tebazze wano leero, bagambe tubaagala nnyo. Tuli wamu ffenna, mukkirize tugabane akatono ke tulina nammwe ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama bankumi. Gameddeko gyoyo Luzungu. Muzikirize ndi gatte mu Luzungu. Ladies and gentlemen, fellow leaders, members and foot soldiers, we are glad that we are meeting today. We are thankful to God that we are still alive. I won't congratulate Comrade Waiswa again because we've congratulated him numerous times, but I reiterate my words that I support the legalization of marriages. Make it official, make it legal. We meet today, of course, amid this widespread poverty, amid this skyrocketing prices of commodities. We meet today when many of our comrades are in prison. They're either dead or detained or they disappeared. But we meet today to try and create a Christmas mood for the families of those missing comrades and those that are in prison. We are thankful to the teams and the members that supported those in the diaspora represented by Comrade Nachijova and Comrade Kirayang here who donated a bull, and many of you that have been helpful. We are thankful. So much has been said, ladies and gentlemen. Today, you would be seeing Honorable Segirinya because this was so much of his passion, reaching out to comrades, especially in times like this. Unfortunately, today, we are trying to reach out. He's a victim today. He's in prison, incarcerated, and he's spending his second Christmas in prison together with Honorable Sewanyana. We are with you, comrades. Hang in there. I want to very briefly respond to General Museveni. Comrade Secretary General has responded to the lies and the nonsense spewed by Kaindo Tafire, but his boss Museveni spewed the same nonsense recently when he was speaking recklessly and ignorantly about the abductions, denying that his government is not carrying out abductions. All these here are victims. Jamshid Kavuma was abducted for 32 days. The police spokesperson and the military spokesperson and all institutions of security were denying his abduction. Today he's here. They even shot him in the leg. And when they released him, they charged him for vandalizing the drone in which he was abducted. What a shame. The same old man displayed his ignorance to the world, saying it is only him with the power to open Facebook in Uganda. Well, I ask all of you to use Facebook before Museveni orders for its reopening in Uganda to wish him a Merry Christmas.
Ladies and gentlemen, I will be addressing the nation in detail in the coming days before the end of the year. But for today, we just want to wish all of you a Merry Christmas. Please accept the little that we can share with you. We are only trying to stand in the gap for our comrades that are dead or disappeared or detained. But we know that one day it's going to be well. Nubian said it, and I want to emphasize it. Stand with those that stand with you. Stand with those that respect your humanity, that respect your rights. Do not use your hard-earned money to support those that are supporting your oppression. And I also want to conclude by inviting you to support Uganda. Uganda is fighting with Kenya the day after tomorrow. Our former world champion, Kasim the Dream Ouma, will be representing Uganda. And I think it's a duty of every patriotic Ugandan to carry the national flag, go to the cricket oval, and support Kasim the Dream Ouma as he makes our country proud. Thank you very much for God and my country. People power, our power. NUP, everywhere. People power. Banange musigale tugenda kukola omukolo ogusembayo. Njagala kuyita abantu banaboka. Tata Bobby sebo jangu bafoot soja nawe bagenda kuwaayo ku bintu wano ne mama na Lusiba. Then wano nja kusaba Mchala Kanata Muhammad no Adam Mulila John ne mama Machete uje president handing over Christmas yamu to clearing one. Ku YouTube channel yange neri wali wano bagita sama official please then Facebook edit sama Uganda media bambe basatubere yes ole favorite TV tubagala nnyo mwebale nnyo kubeera kwera nga tubagala nnyo president Gamba cha ambassador. Bana dia sawa bana maule tubawe kugundi. Nange sema Shame Monta. Oh yeah. Bana mauli mutero site bana tunderi Shukra. Everybody abadde bisatu wabikoze. Oli byanza mu bagabadde. Yabadde bisatu wagenda byonna bicha. bana tubeyo musoke mu media sebo Media baddewa. we bagenda Media baddewali. media fena tudeno
Bane Tata Bobby uno wanaito, Tata Bobby aito, niso Tata Bobby wetu wani SD, Shifra, Tata Bobby ulivangu yaito, Tata Bobby yaito, Tuniyambala, Engulezi masa, Olutalo. Mama Machete. Chala Kalanzi aliwa. Chala Kalanzi. Wakanata Muhammad Ali wata mulira aliwa. Bana wabili mutale. Mumiyambe ko mchala ndamu ya mumiyambe ko mchala kanata Muhammad So kono so watu kamera temuzibika so watu wamuli wamu after this Yes, very favorite TV kikinyiza okubagamba nti pulezidenti amaze okugabula Christmas era nga abafuti soldiers ne baganda baffe abasibe abali mu makomera nga pulezidenti abafuniddeyo ku ka Christmas kano. Yes, kikinyiza obagamba Line in. Yes. Yes, banaye kambagalize Christmas ennungi baganda baffe ab'oli ku Lugio TV. Buli omu gyali, buli omu ali mu ggwanga ery'enjawulo tubagaliza Christmas ennungi. Mwebale nnyo okubeerako, tubagala nnyo, kansubire nti muli mulungi era nga mweraba temwerabira agenda ku YouTube channel yaffe Lugio TV ne mu subscribinga Twitter biki n'omuweereza wammwe kyambadde wa Bobby Omubwati. Mwebale nnyo okubeerako, mwebali ddala era